Good evening, students. In our today's session, we're going to continue the prose, the summit unit 4 prose, the summit, which gives you the experience of Edmund Hillary and Tenzing, okay, towards reaching the top of the Mount Everest. As my ice axe bit into the page number 112. As my ice axe bit into the first steep slope of the ridge, my high hopes were realized. The snow was crystalline and firm. 2 or 3 blows of the ice axe produced a stirp large enough even for oversized high altitude boots, and a firm thrust of ice axe would sink it halfway up the shaft, giving a solid and comfortable village. So he's just narrating his experience along with Tenzing, what are the efforts made by them towards reaching the top of the Mount Everest. So they are making use of a tool called ice axe. Actually, what is the purpose of using the tool? It is the tool used to chop the ice. Okay, chop the ice. Take the page number, right? Exact page number. Page number 10 we are seeing. So he explains the nature of snow. The snow at the time, snow was crystalline and it was strong and it was in the form of crystals. So he had to make use of that ice axe to make way for them to proceed further. Okay. We moved one at a time. I would cut a 40-foot line of steps, Tenzing belaying me while I walked. Then in turn, I would sing my shaft and put a few loops of the rope around it, and Tenzing, protected against a breaking step, would move up to me. Then once again, as he belayed me, I would go on cutting. So just they both worked together. They both moved together one by one. We moved one at a time. So one is moving and one is following the other. For example, if Hillary moves first, he is followed by Tenzing. If Tenzing moves first, Hillary will be following him. I would cut a 40-foot line. So he's making steps for them to climb up the mountain. Tenzing belaying me. So he's waiting for him. No, he's stopping for a while he's busy in making the steps. So when he is taking rest, no, he's not making use of the bars or tools. Okay. So here, Tenzing is, he is doing his job while this man is taking rest, or is not doing that work for a particular time. Then once again, as he belayed me, so they both are simultaneously they are doing. So one is doing, another one is helping them, and both are vice versa. They both help each other. In a number of places, the overhanging ice cornices were large, very large indeed, and in order to escape them, I cut a line of steps down to where the snow met the rocks on the west. It was a great thrill to look straight down this enormous rock face and to see 8,000 feet below us the tiny tents of Camp 4 in the western CWM. Scrambling on the rocks and cutting handholds on the snow, we were able to shuffle past these difficult portions. So just they are saying various ice cornices. Ice cornices are nothing but overhanging mass of snow or ice. So they are able to see various ice cornices in all over the places. So they cannot move in that particular, they cannot make any kind of step, because if they find or if they are seeing any cornice on their way. The reason is they are not able to cut or make steps in the place of cornice. Am I right? So actually they feel a kind of thrill, no? When they are moving towards the top of the mountain, they have to look down and to find the nature of the mountain. At that time, they are really thrilled to experience that, because they are 80 feet above the mountain. The tiny tents, so they are able to see the tents which are very tiny in size, and they are able to Western CWM. So here it is in the shape of enclosed armchair, hollow, which is made in the shape of enclosed armchair, which is in the head of the valley, and scrambling on the rocks and cutting handholds. Also, they are climbing hurriedly. We were able to shuffle past these. So in order to avoid, they are just moving up the mountain. They are climbing up the mountain. So when they are stopping for a while to see where they are really feeling, they are thrilled to find they are above 8,000 feet above the land.
Am I right? So that, so by doing that, they are again continuing their expedition. They are climbing hurriedly towards the top. Yes. On its east side was another great cornice, and running up the full 40 feet of the step was a narrow crack between the cornice and the rock, leaving Tenzing to blame me as best he could. I jammed my way into his crack, then kicking backwards, I sank the spikes of my crampons deep into the frozen snow behind me and levered myself off the ground. So just look at the picture of the tools given in the boxes. There are three tools. One is ice axe, another one is ice hammer, another one is crampon. So here crampon is a traction device which is attached with the footwear. Okay. To improve the mobility, especially in snow or ice. It is attached to your footwear when you want to move an ice or snow. Whenever you cannot move freely with using your normal boots or footwear. So at that time, your footwear can be attached with this kind of crampons. So on its east side was another. So they are seeing another corners on the east side of the mountain. So it is about 40 feet of the step. So and they find a crack between. There is a split between the corners and the rock. So they are doing something to make a way. They are trying to pave way towards the top. So here he makes use of sharp-edged wood or metals, spikes. You people maybe you're aware of spike hairstyle. What kind of hairstyle it is? Hair with what kind of hairstyle it is? Spikes. What it is? It is a type of hairstyle, It is a type of hairstyle. Then towards the top, how it is? Sharp ending. Am I right? So here they are making use of sharp edged wood or metal, and so they are making use of crampons to make way using frozen snow. Point number 14, taking advantage of every little rock hold and all the force of knee, shoulder, and arms I could muster, I literally cramponed backwards up the crack, praying that corners would remain attached to the rock. My progress, although slow, was steady. As Tenzing paid out the rope. I inched my way upwards until I could reach over the top of the rock and drag myself out of the crack onto the wide ledge. There is what I told you in the 13th point. Actually, they are seeing the corners, and there is a narrow crack between the corners and the rocks. Now they are making use of every rock to get the hold of it, so that they can be courageous enough to move forward. Okay. And they are making use of knee force, shoulder force, and place. If do you get my point? If it is not attached to rock, if it is split from the rock, they will suddenly, there are chances for them to fall down. My progress, although slow, each step is taken by him slow and steady. As I paid out the ropes, I inched my way upwards, inch by inch. They are making the progress very slowly and carefully. So towards the top of the rock, so until he reaches the ledge, wide part of it. Point number 15. For a few moments, I lay regaining my breath, and for the first time, really felt the fierce determination that nothing now could stop us reaching. Now they have developed a kind of courage, and they are fully, positive in their idea that nobody or no force can stop them reaching the top of the Everest. I took a firm stance. He has developed a kind of strong opinion on the ledge and signaled to Tenzing to come on. So here now he has reached that ledge part. What do you mean by ledge? A narrow horizontal surface projecting from small cliffs, small mountains. Cliffs are nothing but mountains. So here, after reaching there, he is giving signals to Tenzing to come up.
As tensing wriggled way up the crack and finally collapsed at the top like a giant fish when it has just been hauled from the sea after a terrible struggle. So, just what is happening there? Tenzing is moving with a twist by he is making a first one is paving the way. He just creates steps. Another one is gets he has a support of ropes. He just makes the rope get connected to the ice rock so that by holding that what is that? By holding that, what is holding? Rope. They are just moving forward. Okay. The ridge continued as before, giant cornices on the right, steep rocks. So again they feel how it is. Right side part, giant cornices on the right. Cornices are overhanging of, I'm repeating the meaning again, overhanging mass of ice or snow. Steep rocks on the left part. The ridge curved way away to the right. We have no idea where that. So they don't know how. No, how they can move where the top might be. They don't know any idea as of particular time. Time was passing and moving. They are just moving and moving. They don't know where the top is. I already told you. So time is just passing. No, it is passing like anything, and they feel like the ridge is never ending. There is no end for the ridge. Okay. Point number 17. Our original cyst had now quite gone, and it was turning more into a grim struggle. Now they've lost their actually kind of enthusiasm. Initially, they start with enthusiastic spirit to reach the top of the Everest. Now they have to struggle to reach the top. They have taken a decision. Now they are very firm in reaching the top, and they are now involved in a struggle in reaching the top of the mountain. They then realized that the ridge ahead, instead of rising, now dropped sharply away. I looked upwards to see a narrow snow ridge running up to a snowy summit. A few more whacks of. Actually, what he says is, I looked upwards to. So he's looking up to see there is snow ridge. Okay, which is connected to a snowy summit. No, summit is nothing but a mountain. The mountain is made of complete snow. He says. A few more whacks of ice. So he makes use of that ice axe tool to reach the top. My first feelings were of relief that there were no more steps to cut. So almost they are reached the top. They are almost at the top of the mountain, and he feels like he has to cut any more steps towards the top. Okay, and no more humps to tantalize. No more humps are there. No more overhanging mass of ice are there to tease them up. Okay, and with hopes of success, I looked at Tenzing in spite of the balaclava, helmet, goggles, and oxygen mask, all encrusted with long icicles that conceal. So they are made use of various things. They have made use of various things. Goggles they are wearing, helmet they are wearing. They have the support of oxygen masks. By having all such things, they have a kind of expression to share with each other. So, what do you mean by icicles? It is hanging mass of ice because of dripping water. Because of dripping water. There was no disguising his grin of delight as he looked all around him. So there is no, he is not giving a kind of, what do you say, cheating or a different expression. It is a kind of, what kind of expression is exposed by the tensing? It is a broad smile because he feels like they are even more secure now. We shook hands and then Tenzing threw his arm around my shoulders and we thumped each other on the back until we were almost breathless. So they are enjoying the moment because they are almost at the top of the mountain. They just enjoy by what do you say? What they are doing? They thump with each other and they feel like breathless. But our Kamesh is sleeping always.
It was 11:30 a.m. The ridge had taken us 2.5 hours, but it seemed like a lifetime. So they've almost taken 2.5 hours towards the, to reach the top of the mountain, because it is like a big adventure for the entire lifetime. To the east was our Jain neighbor Makalu, unexplored and unclimbed. So the east part of that, there is another small mountain is there. What is that? Makalu. So no explorers had been until this expedition. Far away across the cloud, the great bulk of Kanchenjunga loomed on the horizon. They are able to see Makalu, they are able to see Kanchenjunga. They are seeing various mountains which is surrounding the Mount Everest. To the west, we could see the great unexplored ranges of Nepal stretching off into the. So they are seeing various sky. Kameshwaran, am I right? What is the name of the? By the struggles of those great climbers of the 19th and 20s and 30s. So now they are showing the picture that were taken between 1920s and 30s, and because during the effort taken by various mountainers. After 10 minutes, I realized that I was becoming rather clumsy-fingered and was slow moving, and quickly replaced him. So it is a time to replace. What do you mean by replacing? You're changing his oxygen cylinder. They are in need of, what is that? Empty oxygen cylinder. Am I right? They are in need of empty oxygen cylinder. What is the purpose of having oxygen cylinder? Doing it means they want. Okay. Meanwhile, Tenzing had made a little hole in the snow, and in it he placed various small articles of food, a bar of chocolate. So he is making some small holes in the snow at the top of the mountain. I see. A bar of, he places various food articles. One is chocolate bar. We are having various brands of chocolate bars. He's placing a bar of chocolate. We don't know the name. A packet of biscuits and a handful of lollies. Lollies is nothing but lollipops. Small offerings indeed, but at least a token of gift to the gods that all devout Buddhists believe they have their home on this lofty. So here he has, he's placing various things to God, because of whom they have made this attempt successful. Okay. Now I will explain the same in Tamil. No, we have to start from point number 10. So, and then எப்படி இருக்கு ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கு, நிறைய வந்து ஹோப் இருக்கு இனிஷியலி. அப்ப அந்த ஸ்னோவோட நேச்சர் அப்படி இருக்குன்னா கிறிஸ்டலா இருக்கு. கிறிஸ்டல்னா தெரியும்ல, கிறிஸ்டல்ஸா இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஃபார்ம்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. நிறைய 2-3 தடவை அந்த ஐஸ் ஆக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் அடிக்க வேண்டியிருக்கு, உடைச்சு ஹை ஆல்டிடியூட் பூட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஓகே, அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஒருத்தரா ஒரு டைம்ல ஒருத்தர் மூவ், 2 பேருக்கு சேர்ந்து போறதுக்குலாம். அப்ப வழி நம்ம போறோம் அப்படின்னா 2 பேர் கையை பிடிச்சிட்டு ஜாலியா ட்ரிப் போற மாதிரி அவங்க எல்லாம் போல. எப்படி போறாங்க? 1 by 1. ஏன்னா வழி இல்ல, ஸ்டெப்ஸே இவங்கதான் போடணும். அதுக்கு முன்னாடி இது தாண்டி யாருமே போடல இல்லையா? சோ தட் இவங்கதான் ஸ்டெப்ஸே போடணும். ஒருத்தர் ஸ்டெப் போடுறான், ஒருத்தர் ரோப் யூஸ் பண்ணி லூப்ஸ் போட்டு அதை ஸ்ட்ராங் பண்ணி மறுபடியும் அவங்க கண்டினியூ பண்ணி பின்னாடி 1 by 1 பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சரியா? தென் வந்து அப்ப அங்க நிறைய அவங்க சுத்தி என்ன பாக்குறாங்கன்னா ஐஸ் கார்னிசஸ் ஓவர் ஹேங்கிங், அங்க மொத்தமா அப்படியே ஐஸ் தொங்குறது. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? அந்த மாதிரி மொத்தம் ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்ல இருந்தா அவங்களால ஆக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இல்ல வேற டூல் யூஸ் பண்ணி அவங்களால வழி பண்ண முடியும். வழி வேணும்ல, எப்படி மொத்தமா கும்பலா தொங்குற இடத்துல அவங்களால எப்படி ஏற முடியும்? முதல்ல அதை உடைக்கணும். அதை உடைச்சா அது எப்படி இருக்கு, கார்னர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, அப்ப அந்த ஒரு டாப் கொஞ்சம் அந்த இடம் ஏறினோடனே திரும்பி பாக்குறாங்க. கீழே பார்த்தா அவங்க 8000 ஃபீட்டுக்கு மேல இருக்குவா. கீழே இருந்து 8000 ஃபீட் இருக்கு. அவளோட டென்ட் எல்லாம், அங்க இருக்கிற டென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப குட்டியா தெரியும். நம்ம மேல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எங்கேயாவது ஹில் ஸ்டேஷன் போறோம்னா கீழே நம்ம வந்த வழியெல்லாம் பாக்குறப்ப சின்னதா தெரியும். அதே மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. சோ ஓகே, அப்ப என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு, வாட் இஸ் தட்? அப்ப வேகமா மூவ் பண்றாங்க. ஸ்கிராம்பிளிங்னா தே ஆர் கிளைம்பிங் ஹரிட்லி. ஓகே, மறுபடியும் ஹேண்ட் ஹோல்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கணும். கை பிடிச்சுன்னு போறதுக்கு ஸ்னோல வந்து நீ ஏறுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, வழி இல்லாம எப்படி போக முடியும்? ஹேண்ட் ஹோல்ட் ஷேப்ல வந்து கைப்பிடி, நம்ம மாடிப்படியில் எப்படி ஏறுவோம், கைப்பிடி வேணும்ல நமக்கு. அதே மாதிரி இவங்க கட் பண்ணிட்டே போறாங்க அதுல. சோ தட் பின்னாடி கொஞ்ச நேரம் இருக்கும், அது ஃபுல்லா கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப ரொம்ப குளிராச்சுன்னா மறுபடியும் ஐஸ் ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆயிடும். மேல போற வரைக்கும் இருக்கணும்ல அட்லீஸ்ட். அதனால அப்ப 2 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, டிஃபிகல்ட் பொசிஷன் 2 பேரும் மாறி மாறி ஒருத்தர் முன்னாடி ஒருத்தர் பின்னாடி மாறி மாறி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஈஸ்ட் சைடு வந்து பெரிய கார்னர்ஸ் இருக்கு, கிரேட் கார்னர்ஸ், பெருசா ஒரு ஐஸ் வந்து தொங்குறது.
மொத்தமா நீ ஃப்ரிட்ஜ்ல ஃப்ரீசர் பார்ட் இருக்கு இல்லையா ஆத்துல, ஃப்ரீசர் என்ன பண்ண ரொம்ப நாளா கிளீன் பண்ணாம இருந்தேன்னா மொத்தமா அங்க ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி அதான் ஓவர் ஹேங்கிங் மாஸ்னு சொல்றேன். இப்போ இங்க வந்து 40 feet ஆஃப் த ஸ்டெப் வந்து ஒரு கிராக் இருக்கு. கார்னர்ஸ்க்கும் ராக்குக்கும் நடுவுல ஒரு கிராக் இருக்கு, ஒரு சின்ன ஸ்பிளிட் இருக்கு. இப்போ அவர் அந்த கிராக்ல வந்து ஜாம் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, இப்போ எப்படி பண்ண முடியும், வழி எப்படி பண்ண முடியும்னா அவங்க ஸ்பைக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸ்பைக்ஸ்னா என்ன சொன்னேன், ஷார்ப் ஏஜ்டு வுட்டோ இல்ல மெட்டலோ ஷார்ப்பா அங்க குத்தணும். குத்தினாதான் உன்னால அதை உடைக்க முடியும். கைனாலேயோ இதனாலயோ பிக்க முடியாது. சோ அப்ப என்ன பண்ண, வுட்டு சாதாரண வுட்டை வச்சு நீ அடிச்சாலும் மெட்டல் பார் வச்சு அடிச்சாலும் ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப ஷார்ப் ஏஜ்டா இருக்கணும் அந்த இடம், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், ஷார்ப் ஏஜ்டா இருக்கணும். So அதுக்கு தான் they are making use of crampons. Already told you to see the picture, no? இந்த crampons எங்க போடுறாங்க, ஷூஸ்ல போட்டுட்டாங்க, பூட்ஸ்னு சொல்லுவோம். சோ அதோட அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. காலால வாழால எங்க கிரிப் இல்லையோ கிராம்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணா உள்ளுக்குள்ள கால அதை அழுதி போகுது. சோ தட் அவங்க கீழே விழுவாங்கிற அந்த ஃபீல் இருக்காது. சோ தட் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு அவங்களுக்கு கிடைக்கும். புரியுறதா? டேக்கிங் அப்போ ஒவ்வொரு டைமும் ராக்க பிடிக்கிறச்ச என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க எப்படி எதை வச்சு என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நீ ஃபோர்ஸ், ஆர்ம்ஸோட ஃபோர்ஸ், ஷோல்டரோட ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துதான் மூவ் பண்ணிட்டே வரான். அப்போ ஓகே, அப்போ வந்து அவங்க கடைசியில அந்த 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 பர்டிகுலர் இடத்த கிராஸ் பண்ற வரைக்கும் என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, கார்னர்ஸ் வந்து ராக்கோட இருக்கணும். மேல ஏறான், கார்னர்ஸ் இருக்கு, ராக். ஒரு ராக்னா என்ன, பாறை. பாறை மேல ஐஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஃபார்ம் ஆனதுனால அது தொங்கின்னு இருக்கு. அந்த தொங்கின்னு இருக்க கார்னர்ஸ் மேல அவன் காலை வைக்கிறான். கார்னர்ஸ் மட்டும் தனியா கீழே விழுந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவான், அவனும் சேர்ந்து விழுந்துப்பான். சொல்றது புரியுதா? ஒரு ஸ்பிளிட் இருக்கு, ஏற்கனவே என்ன இருக்கு, ஒரு ஸ்பிளிட் இருக்கு, ஒரு பிளவு இருக்காங்க. சப்போஸ் அது பிளவு பெருசாயும் கீழே கால் வைக்கிறச்சு கீழே விழுந்துட்டு என்ன என்ன நினைக்கிறான், அட்லீஸ்ட் நான் அதை தாண்டி போற வரைக்கும் அது அங்கேயே இருக்கணும், தனியா வந்துடக்கூடாதுன்னு ஃபீல் பண்றான். புரியறத நான் சொல்றது? அப்ப வந்து ஸ்லோவா ஸ்டெடியா, ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் தி ரேஸ் சொல்ற மாதிரி ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா அவன் போயிட்டே இருக்கான். ஓகே, அவன் ரோப் வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே வராங்க. அங்க போயாச்சு, லெட்ஜ் பார்ட் போயாச்சு. ஓகே, அப்ப அவனுக்கு அப்பதான் மூச்சு விடுறது, அப்பாடா நம்ம மூச்சு மறுபடியும் ரீகைன் பண்றான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரியலி ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன், அது நம்ம செய்யணுங்கிற ஒரு வெறியோட பண்ணிருக்காங்க நம்மள. அப்ப அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது, நம்மள யாராலையும் நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, கண்டிப்பா நம்ம டாப்ல போய் ரீச் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு. அப்ப அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒப்பீனியன். லெட்ஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவனால சேஃபா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான், டென்சிங் நீ வரலாம் மேல அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கும் கொடுக்குறான். அவனும் வரான் அதே மாதிரி. ஓகே, படார்னு வரான். எப்படி வரான், சடார்னு வரான், வித்தவுட் என்ன சொல்றதுன்னா சடன் மூவ்மெண்ட், சடனா திரும்புறான். ஓகே, அப்ப ரிச் பாக்குறாங்க மறுபடியும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரைட் சைட் பாத்தீங்கன்னா ஜெயின் கார்னர்ஸ் இருக்கு. ஜெயின் கார்னர்ஸ்னா என்ன சொன்னேன் நானு, ஓவர் ஹேங்கிங் மாஸ் இருக்கு ராக்ல. லெஃப்ட் சைட்ல வந்து என்ன பண்றது, ஸ்டீப் ராக் இருக்கு. ஓகே, லெஃப்ட் சைட்ல. அப்ப எப்படி இவங்க இதோட இவங்க சென்டர்ல போயிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்ல எங்க வந்து டாப் இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் போனா டாப் வரணுங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்தா தானே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ண முடியும். எவ்வளவு நேரம் நம்ம இப்படி போயிட்டே இருக்கிறது, எங்கதான் அந்த டாப் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களால அதை கெஸ் பண்ண முடியல. டைம் இஸ் ஜஸ்ட் பாசிங் லைக் எனிதிங். மடமடன் டைம் மட்டும் ஓடுறது, அது அதுக்கு முடிவே இல்லையா, எண்டே இல்லையா, நமக்கு தோணும் என்ன சொல்றது, ரீச் பண்ணவே நம்மளால முடியாதாங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஓகே, அப்ப உங்களுக்கு இனிஷியலி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ரொம்ப ஆர்வமா ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா வராங்க இல்லையா, இப்ப அது ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆயிடுறது. இன்ட்ரெஸ்டடா ரொம்ப ஆர்வமா நம்ம பண்ணிடணும்னு ஒரு வெறியோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம மேல போய் சேரணுமேங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரகிள் வந்துடுறது. சரியா? ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அப்ப வந்து அப்ப அங்க இருந்து மேல பாக்குறச்சு அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு நேரோ ஸ்னோ ரிட்ஜோட ஒரு ஸ்னோயி சம்மிட்ல இருந்து ஸ்னோ ரிட்ஜ் இருக்குன்னு அவங்களால பாக்குறாங்க. மறுபடியும் ஐஸ் ஆக்ஸ் யூஸ் பண்ணி மேல கிட்டத்தட்ட போயாச்சு. ஓகே, இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் என்ன, பெரிய ரிலீஃப் இருக்கு. ஏன்னா இனிமே அவன் வந்து இனிமே எந்த கட்டும் பண்ண தேவையில்லை. ஆல்மோஸ்ட் டாப் ஆஃப் த மவுண்டைன். இனிமே கட் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்டெப்ஸ் கிரியேட் பண்ணி மறுபடியும் யாராவது ஃபாலோ பண்ண வருவாங்களான்னு செக் பண்றதுக்கு அந்த வேலை அவன் பண்ண தேவையில்லை. பிகாஸ் they are at the டாப் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாங்க. சோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஹம்ப் அப்படின்னா, ஹம்ப்னா பெரிய பெரிய குண்டா வீங்கின மாதிரி இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹம்ப். சோ இங்க யாரு நம்ம பெரிய பெரிய ஹம்ஸ் எல்லாம் அங்க இல்ல, நம்மள டேண்டலைஸ் பண்றதுக்கு டீஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு எதுவுமே இல்ல. நம்ம ரொம்ப பெரிய ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ஓகே, அப்ப வந்து நிறைய ஹெல்மெட் போட்டுட்டு இருக்காங்க, என்னென்ன வேணுமோ எசென்சியல்ஸோட தானே போறாங்க. அதுக்குள்ள ஒரு ஷேரிங் ஆஃப் ஒடிசே எக்ஸ்பிரஷன் நடந்துட்டு இருக்காங்க. காகல்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க, காகல்ஸ் தெரியும்ல, ஐஸ் காகல்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க, ஆக்சிஜன் மாஸ்க் வச்சுட்டு இருக்காங்க, ஹெல்மெட் போட்டுட்டு இருக்காங்க, எல்லா சேஃப்டி மெஷர்ஸோட தான் போறோம். அது கூட அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஷேர் பண்றாங்க,
grin of delight ன்னு சொல்றோம். grin of delight னா ஒரு ஸ்மைல், ஹாப்பி ஸ்மைல் ஷேர் பண்றாங்க. ஓகே, எப்படி நான் நம்ம காமேஸ்வரன் வந்து அவனுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் வராது, ஒன்லி அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் ஸ்லீப்பிங். ஓகே, வி ஷுக் ஹேண்ட்ஸ். அப்ப ரெண்டு பேரும் ஹேண்ட் ஷேக் கொடுத்து என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப ஜாலியா அந்த மொமெண்ட் என்ஜாய் பண்ணாங்க. தம் பண்ணி ஒருத்தர் பார்த்து தம் பண்ணி அப்பாட மூச்சை உடம்புல ஆகாது. அப்படியே ஒரு வழியா நம்ம வந்து சேர்ந்தோமே அப்படின்னு பார்த்தா டைம் என்ன 11:30 AM. 2.5 மணி நேரம் எடுத்திருக்கு அந்த ஒரு ரிட்ஜ் அவங்க மேல போய் மேல போறதுக்கு. லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட். நமக்கு இது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்ப பக்கத்துல அவங்க மேல போனதுக்கு அப்புறம் சுத்தி இருக்கிற சின்ன சின்ன அது எவரெஸ்டோட கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கிற மலையெல்லாம் பாக்குறாங்க, மக்காடு பாக்குறாங்க, கஞ்சன்சுங்கா பாக்குறாங்க, நேபாள்ல இருக்கிற அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ரேஞ்சஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க. எல்லாமே அவளால பார்க்க முடியுது. சோ 1920s இருந்து 30s வரைக்கும் நிறைய பேர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருப்பாங்கல்ல. சோ அவளோட போட்டோஸ் எல்லாம் அவங்க எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டிருப்பாங்க, கிளைம்பர்ஸ் இந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் வந்திருப்பாங்க, அதை பத்தி எல்லாம் அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. இப்போ கிளம்சி ஃபிங்கர்டா இருக்காது பிக்சர் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மொமெண்ட் ரியலைஸ் பண்ணி they have to change the oxygen cylinder செட்டுன்னு மாத்தி சந்தோஷ் கிட்ட சொல்லி அவனை வந்து அங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டரே இல்லாம நிக்கலாம், அவனுக்கு ப்ராப்ளம் வராதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அமரேஜ் அப்படிதானே? மீன்வேல் என்ன நடக்குது, அங்க போய் ஸ்னோ மேல வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, கொண்டு வந்திருக்காங்கல்ல சாப்பிடறதுக்கு என்னென்ன கொண்டு வந்துருக்காங்க, சாக்லேட்ஸ் இருக்கு, பிஸ்கெட்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் வேற லாலிபாப்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு வந்து படைக்கிறாங்களா. அங்க போய் நம்ம நல்லபடியா எங்களை காப்பாத்தி கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டப்பா சாமி, அப்பாடா நாங்க உயிரோட இருக்கணும், நீதான் காரணம்னு சொல்லி சுவாமி சாப்பிட போறது லாலிபாப், பிஸ்கட், சாக்லேட் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிட போறது இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி குத்தி குத்தி வைக்கிறாங்க. ஓகே, ஸ்னோல இது உனக்குதான்ப்பா, நீ சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஒரு டோக்கன் ஆஃப் கிஃப்ட் டு காட்ஸ். அது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் புத்திஸ்ட் பிலீஃப்னு சொல்றாங்க. பட் எனிவே அவங்க அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரியா? ஸோ we have completed point number 21 till point number 21. I will continue the same point number 22 in tomorrow's class. Okay, I mean Monday's class, next class. Okay, we'll meet in the next session. Thank you.